Soy citlali monte mejor. Tengo 20 años. Y de octubre me cud para France al espacio de mi departamento en la colonia Roma Norte, mirando al Nico vestidos en chilo que haba comprado especialmente para este momento. Mis manos temblaban mientras alisaba la tela. Una prenda modesta de zara que contrastaba brutalmente con los vestidos de disiator que colgaban en mi otro ciel set. Al cunete conique, al del penthouse en Polanco que menten en secreto. Afuera, el ruido del tráfico de la ciudad de México se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. En pocas horas conocer formalmente la familia de Sebastián, la familia Velázquez, una de las dinastías más antiguas de Monterrey, y ellos no tienen una idea de que la chica que su hijo amaba, la maestra de yoga que conoce en un retiro en Tepoztlán era en realidad la única heredera de un imperio agroindustrial valuado en 180 millones de pesos. Mi abuelo, Don Refugio Montemayor, haba fallecido 6 meses atrás don todo, absolutamente todo, y mis propios padres, que me haban abandonado cuando tenía 2 años para perseguir sus ambiciones en Europa, que nunca contestaron mis llamadas cuando las necesité, que me dejaron crecer con mi abuelo mientras ellos disfrutaban la vida en Madrid, ahora cur en una pardisa herencia. Haben iniciado un juicio, alegando que yo haba manipulado a mi abuelo, que no merece nada, que era una oportunista. La irona me quemaba por dentro como mezcal barato. Desde me estás viendo. Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete bait si alguna vez te juzgaran por tu cartera y no por tu corazón. Lo que pasa en es tribunal. Lo que la familia de Sebastián descubre. Lo que mis propios padres tuvieron que enfrentar. Cambia todo para siempre. Reglame unlike si alguna vez has tenido que esconder que en eres realmente para descubrir las verdaderas intenciones de las personas que te rodean. Suscríbete porque esta historia tiene giros que ni yo misma vivir, y al final entender es porque a veces la mayor riqueza no es en una cuenta bancaria sino en saber exactamente quiénes merecen estar en tu vida. Lo que te voy a contar no es solo sobre dinero, es sobre dignidad, sobre el precio del abandono y sobre si una sala de tribunal puede convertirse en el escenario perfecto para que la justicia, esa palabra que a veces parece tan lejana, finalmente te mire a los ojos. Ya te cuento si me lego hasta aquí. Mi vida cambia cuando tenía 2 años y mis padres, Laura y Eduardo, decidieron que su carrera en finanzas internacionales era más importante que su hija. Me dejaron con mi abuelo en su rancho en Guanajuato con la promesa de que era temporal, solo en el mientras se establecen en Madrid. Eso se convierte en 2, luego en 5, luego en silencio completo. Las llamadas que colorando en mi cumpleaños quedaban sin respuesta. Las cartas que escribo regresaban sin abrir. Mi abuelo, es hombre de menos curtidas que la tierra mollada y cafdiala, se convierte en mi todo. Mi que el verdadero valor de una persona no se mide en apellidos ni en cuentas bancarias, sino en la constancia del cargo, en estar presente cuando importa. El habe construido un imperio desde cero, exportando aguacate y berries orgánicos a Estados Unidos y Europa, pero vive con una humildad que confunde a quienes lo conocen. Conduc una camioneta vieja, usaba sombreros desgastados como en fondas del pueblo. Y me cree igual, con los pies en la tierra, en don que el dinero es una herramienta, no una identidad.
Cuando cumple dieciocho, mi abuelo me leva su oficina en la un lugar cuyo apenas conozco porque el menten a su vida empresarial completamente separada de nuestra vida en el rancho. Me mostra documentos, contratos, propiedades. Me explico todo esto será algún día, pero con una condición, que nunca dejará que el dinero definiera mi carácter ni que era la riqueza para medir el valor de otras personas. Me hizo prometer que viviré de manera sencilla, que conocer a la gente sin el filtro del dinero, que cuando encontrara al amor de mi vida, me aseguraré de que me amara por quien era, no por lo que posee. Esa promesa se convierte en mi barjula. Estudié pedagoga en una universidad pública, me formé como instructora de yoga, rent es departamento pequeño en la Roma, vive con lo mínimo indispensable. Mi abuelo me depositaba una cantidad modesta cada mes, suficiente para vivir sin lujos pero con dignidad. Nadie me alrededor tana idea de que en realidad yo era dueña de miles de hectares de tierras de cultivo, de plantas procesadoras de contratos millonarios con cadenas de supermercados en 3 continentes. Conica Sebasti en Velazer Hayes al medio anis retiro de yoga en Tepostol en el leg estresado, con el peso de las expectativas familiares sobre sus hombros. Era el hijo mayor de una familia regia de Abelengo, con negocios en construcción y bienes raíces que se remontaban a 3 generaciones. Guapo de una manera cielcica, con es por de quien ha crecido en colegios privados y clubes exclusivos, pero con una tristeza en los ojos que reconoce de inmediato. Era la tristeza de alguien que vive para cumplir las expectativas de otros. Durante esos 5 días en Tepostol entre sesiones de meditación y caminatas por el bosque, nos enamoramos. Él me veía como esa chica sencilla, espiritual, que vive dando clases de yoga, que preparaba té de hierbas y hablaba de energías y propósito de vida. No ment. Simplemente no revel, la can de mi abuelo, de haberme criado en un rancho, de una vida tranquila. Todo eso era verdad. Solo omit los ceros en las cuentas bancarias. Sebastián se enamor de esa versión y yo me enamor de él cuando bajaba la guardia, cuando dejaba de ser el heredero Velazer y era solo un hombre de 30 años que soba conducir muebles de madera en lugar de administrar desarrollos inmobiliarios. Nuestro amor florece en mercados sobre ruedas los domingos, en taqueras de barrio, en caminatas por kayak en el deque cuyo era un respiro de autenticidad en un mundo de apariencias, que conmigo no tenía que pretender nada. Y era cierto, lo que teníamos era real. Lo único irreal era que él no sabe que yo podría comprar varias de los edificios que su familia construyó sin siquiera pastir. Los problemas comenzaron cuando quiso presentarme formalmente a su familia. Durante meses lo habe pospuesto con excusas suaves, pero finalmente no pude evitarlo más. Su madre, Fernanda Velazer de apellido de soltera Betiz, habe insistido en una comida familiar en su residencia de San Pedro Garza Garque. Sebastián estaba emocionado, convencido de que su familia me amara tanto como él. Yo sabe que no será así. Habe escuchado suficientes historias sobre Doa Fernanda, una mujer que mete a las personas por sus apellidos y sus conexiones, que tiene una lista mental de familias apropiadas con las cuales era aceptable emparentar. Maestra de yoga de la ciudad de Mzico con un departamento rentado definitivamente no estaba en esa lista. La noche anterior a ese encuentro, mi abuelo me ya estaba enfermo,
Aunque ninguno de los dos lo sabemos entonces. Su voz sonaba cansada pero firme. Citlali, mija, me dijo. Vas a enfrentar el juicio de gente que cree que el dinero les da derecho a mirar por encima del hombro a los demás. Recuerda que te no tienes nada que probar. Tu valor no est en lo que heredar es est en la persona que eres. Si es muchacho te ama de verdad, te defender. Si su familia te rechaza, de James saber si uento valen en realidad. Esas palabras me dieron fuerza, pero también me llenaron de una determinación en que no sabe que tiene. Ira esa comida como lo que aparentaba ser, una chica común y corriente. Y ver exactamente que estaban hijos los Velazer. Y el día leg con un sol implacable típico de Monterrey. Toma un vuelo desde la ciudad de México, levando solo una maleta pequeña con ropa sencilla. Sebastián me recoga en el aeropuerto radiante, don con esa ternura que me hace olvidar todo lo demás. Mientras conducimos hacia San Pedro Garza Garc en su camioneta blanca, yo miraba por la ventana los calles impecables, las residencias amuralladas, los autos de lujo estacionados con naturalidad. Este es mi mundo, pens, pero nadie lo sabe. La casa de los Velazer era exactamente lo que esperaba. Enorme, moderna, con jardines perfectamente cuidados y una fuente en la entrada que probablemente costaba más que lo que una familia promedio gana en un año. El era ole aposto rechi encartado y dinero viejo. Sebastián apretó mi mano antes de bajar del auto. Sus ojos llenos de amor y esperanza. Vas a ver que les vas a encantar, me dijo. Yo solo sonra, apretando la mandíbula. Doa Fernanda nos recibe en la puerta. Una mujer de 50 y tantos años, con el cabello perfectamente peinado, vestida con ropa claramente cara pero de buen gusto, con esa postura erguida de quien ha tomado clases de etiqueta toda su vida. Sus ojos me escanearon en 2 segundos. El vestido de Zara, los zapatos de una marca mexicana accesible, la bolsa de manta que había comprado en un mercado artesanal. Vi al microsegundo en que mi catalog y mi archive mentalmente en la categoría de insuficiente. Que gusto conocerte, Citlali, dijo con una sonrisa que no legaba a sus ojos, pronunciando mi nombre como si le costara trabajo. Sebastián nos ha hablado mucho de ti. Su pretende menos fue breve, casi como si temiera contagios de mi clase social inferior. Dentro de la casa, el resto de la familia esperaba. Y el padre de Sebastián, Don Rodrigo, un hombre corpulento con aire de quien está acostumbrado a que la obedezcan, me dio un saludo igual de faro. La hermana menor de Sebastián, Valeria, de 24 años, me mir de arriba abajo sin molestarse en disimular su evolución. Llevaba un vestido que reconoce como Carolina Herrera, zapatos Louboutin, y una actitud que gritaba princesa malcriada. También estaban 2 tías, una abuela paterna que parecía talada en un romal por lo seria y varios primos, todos impecablemente vestidos, todos con esa manera de ocupar el espacio que solo tienen quienes nunca han cuestionado su derecho a estar en la cima. La comida fue servida en un comedor que poder acomodar a 20 personas fácilmente. Yo me sent junto a Sebastián, quien mantiene su mano sobre la ama por debajo de la mesa, un ancla en medio de la tormenta agitada que se avecinaba. Y el primer plato leg, preparado por la cocinera de la familia, con una presentación de restaurante fino. Las preguntas comenzaron como lluvia ligera que pronto se convertir en tormenta. ¿Y tus papas a que se dedican, Citlali?
Preguntó a Fernanda con falsa dulzura. Viven en Europa, respond, manteniendo lo vago. No mention que llevaban 14 años sin hablarme. ¿Y estudiaste en qué universidad? Preguntó don Rodrigo. En la UNAM, respond con orgullo genuino. Vi el intercambio de miradas. En su mundo, la universidad correcta era el Tec de Monterrey, o tal vez alguna privada cara. La UNAM, por excelente que fuera, era demasiado accesible, demasiado del pueblo. ¿Y das clases de yoga? Preguntó Valeria con un tonido que hack a que sonara como si hubiera dicho y recoges basura. Respond. Y me encanta. Ayudo a las personas a conectar con su cuerpo y encontrar paz. Qué lindo, murmura la abuela, aunque su cara deca lo contrario. Y hizo de para vivir bien en la ciudad de México. La pregunta era una trampa. Si de que es, pensar en que mente. Si de que sobrevive apenas, confirmar sus peores suposiciones. Vivo con lo que necesito, respond. Nunca he sido de lujos. La felicidad no es en las cosas materiales. Y el silencio que segui fue ensordecido. En esa mesa, don todos med en su valor en propiedades y inversiones, mi comentario era casi ofensivo. Sebastián intervino, tratando de aligerar el ambiente, hablando de lo feliz que era conmigo, decimo yo la haba en sido a ver la vida desde otra perspectiva. Pro cada palabra que deque en mi defensa para acabar el juego es profundo, y el golpe real leg con el postre. Doa Fernanda, con esa habilidad que tienen las matriarcas mexicanas de elite para herrar con elegancia, se limpia delicadamente la comisura de los labios con la servileta y dijo, Sebastián, querido, tu padre y yo hemos estado platicando, sabes que queremos expandir los negocios hacia el Bajo, particularmente Guanajuato y Querétaro. Pensamos que es una buena idea que te enfocaras en eso. Tal vez si momento de que estés más tiempo en Monterrey, cerca de la familia, cerca de tus raíces. La implicación en era cristalina, lejos de Mom, empez Sebastián. Pero ella levanta la mano suavemente, solo painalo, mi yo. No tiene que pensar en el futuro, en la familia que formar, en mantener cierto nivel de vida, ciertos estándares. No todo es romance y yoga, hay responsabilidades reales. Eso ya se posará en cuando digo la palabra estándares. El mensaje era claro, yo no cumplo con ellos. Sent el calor sublime por el cuello, no divergencia sino de rabia contenida. Si entes veces en mi vida haba escapado variaciones de esto. Cuando era niña y los papas de otros niños en la preguntaban por qué mis padres no iban a las juntas escolares. Cuando en la universidad algunos compañeros asum en que estaba a por beca. Cuando en círculos sociales de la ciudad de México, la gente hace suposiciones sobre ti basados en tu código postal. Haba aprendido a vivir bajo el radar, pero algo dentro de comenzaba a romperse. Hasta siendo seguir adijando que me midieran con reglas que no significaban nada sobre quién era yo realmente. Sebastián me defendí, elevando la voz de lo que probablemente lo haba hecho en esa casa en toda su vida. Mi relación en Consitlali no fes negociable, dijo. La amo, punto. Y el resto no importa. Provai la decepción en las ojos de su madre, la desaprobación en la postura de su padre. La abuela neg con la cabeza lentamente. Los primos murmuraban entre ellos. Valeria pon a los ojos en blanco. Yo era el elemento inadecuado que haba infiltrado su mundo perfecto y ordenado.
La comida termen con una tensi en tenes pesa que poder acortars con cuchillo. Los despedidos fueron far as formales. Doa Fernanda ni siquiera me vio a los ojos cuando dijo, fu un gusto conocerte. Sebastián y yo salimos de esa casa en silencio. En el auto, el estol. No puedo creer que hayan sido as. Te pido disculpas por mi familia. No te merezco estrado. Yo la acarici el brazo, tratando de calmarlo, pero por dentro, algo se había solidificado. Estaba cansada de esconderme, pero sobre todo, estaba cansada de que me juzgaran por todas las razones equivocadas. Los meses siguientes fueron una mezcla extra de felicidad con Sebastián y presi inconstant de su familia. Doa Fernanda la amaba varias veces a la semana, con sutilezas que no eran tan sutiles. No crees que deberás presentarlo a Sebastián a alguna de las chicas que conocemos en la boda de los Alxar. Mijito, ya pensaste bien en tu futuro. Una familia necesita estabilidad, no experimentos. Sebastián la enfrentaba cada vez, pero yo veía el cansancio acumulándose en sus ojos. Una tarde, mientras tomamos café en mi departamento de la Roma, él me dijo, a veces quisiera que tuvieras algo, cualquier cosa, que mi mom pudiera aceptar. Un apellido conocido, una familia con conexiones, algo. Y de inmediato se arrepentí. Perdón, no quise decir eso. Te amo exactamente como eres. Pero las palabras ya estaban afuera, flotando entre nosotros como humo tóxico. Fue en ese momento cuando recibí la llamada que cambiara todo. Mi abuelo había sufrido un infarto masivo. Cuando llegó al hospital en Lyon, él ya estaba en cuidados intensivos. Pas 3 días entre la vida y la muerte, y yo no me moví de su lado. Sebastián vino a comprarme, y fue en esos pasillos de hospital que en a desinfectant y desesperación, cuando vio por primera vez destellos de algo que no entendé. Doctors y enfermeras trataban a mi abuelo con una reverencia especial. Y el director del hospital vino personalmente a supervisar su cuidado. Hombres de traje con portafolios aparecen pidiendo hablar conmigo sobre asuntos urgentes de la empresa. Sebastián preguntó, ¿qué empresa? Y yo, exhausto y rota por la posibilidad de perder a la única familia que me había amado verdaderamente, responde, la de mi abuelo, y es agricultor, lo cual era técnicamente cierto, solo que omite la escala. Mi abuelo murió una mañana de noviembre, con la primera luz del sol entrando por la ventana del hospital. Yo sostenía su mano cuando se fue, y sus mis palabras fueron, eres más rica en quarter que en dinero, mija. No digas que nadie te haga olvidarlo. Y el funeral fue un asunto enorme que no pude evitar. Cientos de personas llegaron de toda la República, empleados de sus empresas, socios comerciales, autoridades locales. El gobernador de Guanajuato envió una corona de flores del tamaño de un auto. Los periódicos locales publicaron obituarios extensos sobre don Refugio Montemayor, visionario del agro mexicano, pionero en exportación orgánica, filantropo discreto. Sebastián le hizo artículos en su teléfono con una expresión de confusión creciente. ¿Tu abuelo era Montemayor? Preguntó, mostrándome un artículo de Forbes zico que listaba a mi abuelo entre los empresarios más influyentes del Bajo. No tuve energía para explicaciones. Estaba devastada, rota, huérfana de la única persona que me había amado incondicionalmente. La lectura del testamento fue programada para 2 semanas después. Y fue entonces cuando apareció la otra bomba. Mis padres, Laura y Eduardo,
Aquains no habe visto en 14 aos, legern des Madrid, no vinieron al funeral, aparecieron justo a tiempo para la lectura del testamento. Mi madre lavaba ropa de diciembre. Con es bronceado europeo y es ira de quien ha vivido muy bien, muchas gracias. Mi padre tiene canas distinguidas y un reloj que probablemente costaba a más que mi renta anual aparente. Me vieron como si fuera un obsculo, no sujilla. Ningún abrazo, ninguna condolencia, ninguna disculpa por haber desaparecido de mi vida. Solo, citlali, que grand estes. Y luego, directo a hablar con los abogados sobre el testamento. Y el notario lee el testamento en una oficina en la N. Con paneles de madera oscura y olor a papel viejo. Sebastián estaba conmigo, sosteniendo mi mano, todavía sin entender completamente lo que estaba pasando. Mis padres se sentaron al otro lado de la mesa, con su propio abogado, una mujer de aspecto severo con un portafolio lleno de documentos. Y el testamento de Don Refugio Montemayor era claro y directo, todo, absolutamente todo, para su única nieta, Citlali Montemayor. Las tierras, las plantas procesadoras, las cuentas bancarias, las inversiones, los bienes raíces en tres estados, todo. Alora y Eduardo, sus propios hijos, no les dejaba nada. Pero es dejaba un párrafo, la dupra el notario con voz neutral pero que reason como trueno. A mis hijos Laura y Eduardo, quienes eligieron su comodidad sobre su hija, quienes nunca contestaron sus llamadas ni sus cartas, quienes la abandonaron cuando ms las necesitaba. No les dejo nada material porque tomarán todo lo que ocurre de esta familia, la libertad de no responsabilizarse por sus acciones. A Citlali la dejo todo porque se cuide, porque sin condiciones, porque aprendí que el valor de una persona no es en lo que posee sino en lo que da. El silencio en esa oficina fue absoluto. Mis padres se pusieron pálidos, luego rojos. Mi madre fue la primera en reaccionar. Esto es inaceptable, dijo, su voz temblando de rabia. Nosotros somos sus hijos. Tenemos derechos legales. Él no estaba bien de la cabeza al final. Obviamente él lo manipuló. Mi padre agrega, vamos a impugnar esto. No vamos a permitir que una niña malcriada se quede con lo que nos pertenece por derecho. Yo me quedé paralizada. Malcriada. Ellos me llamaban malcriada. Ellos, que me abandonaron, que nunca estuvieron en una sola de mis graduaciones, que no me llamaron ni en un solo cumpleaños, que desaparecieron como fantasmas de mi vida. Y el abogado de la familia Montemayor, el licenciado Durer en, un hombre mayor con 50 años de experiencia, intervino con calma. Y el testamento es legal y fue redactado con plena capacidad mental de Don Refugio. Tenemos evaluaciones psicológicas de dos especialistas realizadas semanas antes de su muerte. Además, hay cartas, videos grabados por Don Refugio, explicando exactamente sus razones. Pueden impugnar si gustan, pero les aseguro que perder en y el proceso solo es costoso y humillante. Pero mis padres no escucharán. Ya haben tomado su decisión. Salieron de esa oficina llorando que ver en su propia hija en tribunales, que no descansaron hasta quitar lo que según ellos era suyo. Sebastián, que había presenciado todo con una expresión de shock absoluto, finalmente encontró su voz. Citlali, si ento de tu abuelo, y el notario. Mirandón para pedir permiso con los ojos, responde cuando asent. El patrimonio completo, entre activos el cuidos, bienes raíces,
la empresa y sus subsidiarias es valuado en aproximadamente 180 millones de pesos. Podría ligar a 200 con las proyecciones de crecimiento de los próximos 2 años. Sebasti en mi mir como si me viera por primera vez, y en cierto modo, azera. Pasa breve. Es momento cuando alguien descubre que no eres quien pensaba que eras. Es segundo don todo lo que cree en saber se reacomoda. Alguna vez has ocultado algo importante de ti mismo para proteger una relación. Comenta. Me siento juzgada o cuando. Y aprend que. Tu historia puede ser el abrazo que alguien necesita hoy. Nos acompañamos en lo que duele y en lo que sana. La conversación con Sebasti en esa noche fue de los más difíciles de mi vida. Volvimos a mi departamento en la Roma. Es espacio pequeño que de repente se siente como un escenario, como otra mentira. El caminaba de un lado a otro, protestando. ¿Por qué no me dijiste? Pregunt. Sin acusación en la voz. Solo confusión. Porque necesitaba saber. Respond. Con el grimas rodando por mis mejillas. Necesitaba saber si me amabas amo la idea de lo que podrá darte. He visto a demasiadas personas cambiar cuando descubren el dinero. Me he visto reducida a una cuenta bancaria tantas veces que ya perd la cuenta. Cura que esto, lo nuestro, fuera real. Y lo fue, dijo él, sentados finalmente, tomando mis manos. Y lo es. No me importa tu dinero, Citlali. Me importas ti. Pero no puedo negar que me duele que no confiaras en Tenarás en. La haba mentido por omisión. Pero también era cierto que su familia haba mostrado exactamente el tipo de clasismo que yo temé. Que haber pasado si luego a esa comida como la heredera Montemayor. Me haber tratado diferente? Por supuesto. Y ese era precisamente el punto. Pasamos horas hablando, llorando, tratando de reconstruir la confianza. Sebastián demostró ser el hombre del que me enamor. No le importaba el dinero. De hecho, estaba casi aliviado de saber que yo tenía los medios para vivir bien, para no depender de nadie. Pero haba algo más que necesitaba decirlo. Lo de mis padres, las demandas que vienen, va a ser feo, la advert. Van a intentar destruir mi reputación. Van a decir que manipul a mi abuelo, que no merezco nada. Va a salir en los medios, va a ser un circo. Y no quiero arrastrarte a ti o a tu familia esto. El me mira con una intensidad que me quita el aliento. Tu batalla es mi batalla. Dijo, vamos a enfrentar esto juntos. Pero no vamos con la reacción de su familia. Por cuando la noticia de quien era yo realmente, de la magnitud de mi herencia, legado dos de los Valazer, todo cambia de manera grotesca. Doa Fernando Lama Sebasti en el día siguiente, su voz completamente diferente. Y es verdad, Citlali es el Citlali Montemayor, la heredera de Grupo Agroexportador Montemayor. Mi Guido, porque no nos dices que tu novia es prácticamente realeza empresarial del Bajo. La hipocresía me revolve el estómago. De repente, la maestra de yoga que no era suficientemente buena para su hijo era ahora alguien digno de respeto, de criterio, de aceptación. Sebastián, con una firmeza que nunca la había conocido, le dijo a su madre, ella es la misma persona que rechazaste hace 3 meses, mom. Y el dinero no la es diferente. Y ti no la mereces entonces ni te mereces conocerla ahora. Y colg. Pero el dao estaba hecho. Doa Fernanda comienza a llamar insistentemente. Envi flores a mi departamento con tarjetas que decan. Nos encantaría que nos dieras otra oportunidad de conocerte.
Querida Citlali. La familia empresarial regia fes piquia. Deber amis apiarnas mutuamente. Valeria mi envi mensage per Instagram. Q hastais momento ni sequira mi segue. Diciendo que siempre hab pensado que yo era genial y que deber amis tomarnos un caf. Falsanismo era tan evidente que resultaba casi cínico. Casi. Porclo que realmente dol era la confirmación de que para ellos. Mi valor como persona estaba directamente atado a mi valor neto. Cuando pensaban que era pobre, no vale nada. Ahora que saben que era rica, vale todo. Si juntas personas en un zico viven esta dualidad. Si juntas somos medidos no por lo que somos, sino por lo que aparentamos tener. Mientras tanto, la demanda de mis padres avanzaba. Contrataron a uno de los bufetes más caros de la ciudad de Zico, especializado en disputas de herencias. Su estrategia era predecible pero efectiva mediáticamente. Pintar a mi abuelo como un hombre senil manipulado por una nieta calculadora. Filtran historias de la prensa. Empezaron a aparecer artículos en revistas de chismes. Batalla milenaria por herencia de magnate agrícola. Hija abandonada acapara fortuna mientras padres luchan por justicia. Me pintaban como la villana. Haba fotos más. Algunas sacadas de mi Instagram. Con títulos como La heredera que se hace pasar por pobre. Los comentarios en redes sociales eran brutales. Unas personas me defenden, otras me atacaban. Me llamaban calculadora interesada, manipuladora. Nadie sabe la verdad completa, pero todos tienen opiniones. Y el proceso legal fue agotante. Deposiciones, interrogatorios, revisar cada email, cada mensaje de texto, cada conversación en que haba tenido con mi abuelo en los últimos días. Mis padres trajeron testigos. Jenny que deca que yo haba aislado a mi abuelo de su familia, lo cual era absurdo porque ellos eran los que habían desaparecido. Y el licenciado Dur mi abogado, construí una defensa sólida. Tenemos videos de mi abuelo, grabados meses antes de su muerte, donde explicaba con lucidas perfectas sus decisiones. Hablaba de si Molora y Eduardo nunca contestaban sus llamadas, si Mola pad en dinero cuando lo necesitaban pero nunca preguntaban si Mo estaba él. Si Mo Citlali se haba cuidado. Lo haba quedado. Haba honorado la familia cuando ellos la haban abandonado. Tenemos testimonios de empleados, de vecinos del rancho, de maestros amos, de médicos, todos confirmando la misma historia. Yo haba sido la nieta presente, amorosa, mientras mis padres habían sido fantasmas. Y el día del juicio final leg como tormenta inevitable. Era febrero, casi 3 meses después de la muerte de mi abuelo. Y el tribunal estaba en la N. Guanajuato, en un edificio de cantera rosa cuperic ams museo que juzgado. Sebastián estaba conmigo, apretando mi mano. Y el licenciado Dur en mi haba preparado meticulosamente. Mis padres llegaron con su escudo de abogados, vestidos como si fueran a una gala. Mi madre llevaba un vestido negro caro, perlas, maquillaje perfecto. Intentaba verse como la hija afligida. Mi padre ten expresi en Siria. De hombre de negocios ofendido por una injusticia. Yo haba elegido ropa sencilla pero digna. Un vestido azul marino. Zapatos bajos, sin joyas ostentosas. Cura qlus mi vera como quien era, no como lo que pose. La sala del tribunal se llena rápidamente. Haba prensa, porque es caso haba captado atención nacional. La historia tiene todos los elementos de un melodrama. Herencia milenaria, padres ausentes, nieta devota, batalla legal.
Las cimarras no estaban permitidas dentro, pero afuera había reporteros esperando cualquier declaración en. Cuando enter, vi algo que no esperaba, en las bancas del fondo, reconoc caras. Eran empleados del rancho de mi abuelo, gente que hab trabajado con él durante décadas, hab enviado hasta la en para estar presentes, para apoyarme. Do acá, la señora que me haca gorditas cuando era niña, estaba con el grimas en los ojos. Don Martín, el capataz del rancho, me hizo un gesto de Nemo con la cabeza. Es apoyo silencioso me dio una fuerza que no sabe que necesitaba. Y el us enter, un hombre de unos 60 años con expresi en severa pero ojos que parecen enviar a través de las mentiras. Se llamaba magistrado Leopoldo Sánchez, con reputación de ser justo pero implacable. La audiencia comienza con los abogados de mis padres presentando su caso. Hablaron de derechos filiales, de la obligación moral y legal de un padre de dar herencia a sus hijos, de si mi abuelo hab sido injusto, posiblemente bajo influencia indebida. Pintaron a mis padres como víctimas de un sistema que permite que una nieta acapara todo. Trajeron a su testigo estrella, una CCC loga que nunca hab conocido a mi abuelo pero que, basados en documentos, sugera que él pudo haber sufrido de depresión en sus últimos meses, lo cual poder haber afectado su juicio. Cuando me toca testificar, Camin hacía el estrado con las piernas temblorosas. Jur decir la verdad con la mano sobre una Biblia que probablemente habe visto mil promesas rotas. Y el abogado de mis padres me interrumpe primero, con preguntas dicidas para hacerme ver mal. ¿No es cierto que usted pasaba todo su tiempo con don refugio? Es responde. Era mi abuelo y lo amaba. No es cierto que depende económicamente de él. Es responde. Él me apoyaba mientras estudiaba y me formaba profesionalmente. No le convenía mantener aliados a sus padres de su abuelo para asegurar su herencia. No, responde con voz firme. Mis padres se alejaron solos. Yo ni siquiera sabe que me dar todo hasta que él mori. Espera que cremas que nunca discutirán el testamento. No lo discutimos, responde. Mi abuelo me habla de sus empresas, me en sobre los negocios, me prepara para ayudarlo, pero nunca hablamos específicamente de que me dar todo. Yo asumo que haber algo para todos. Fel abogado sonríe como Tiber en oliendo sangre. Entonces, no sabe que sus padres no reciben nada. No, responde. Y cuando me enter, entend por qué. Mi abuelo no actúa por capricho, actúa por justicia. Ellos lo abandonaron tanto como me abandonaron a mí. Objeción, grita el abogado. La testigo está especulando sobre las motivaciones del fallecido. Y el us asente. Ment engaze a los hijos. Si iridamente mejor. Hecho dije, mirando directamente el us. Mis padres no asistieron a mi graduación de secundaria, preparatoria o universidad. No me llamaron en 14 años de cumpleaños. Cuando mi abuelo tuvo un problema de salud hace 5 años, yo estuve en el hospital. Ellos ni se enteran. Esos son hijos. Luego vino el contrainterrogador del licenciado Duran, mi abogado. Me hizo preguntas que permitieron contar la historia completa. Hablemos de su relación con don refugio. Y Hebel. Con el grimas rodando por mi rostro, Hebel del hombre que me enseñó a caballo, que me ayudaba con la tarea de madame TICAs en la mesa de la cocina, que me lavaba las plantas procesadoras para encerrar el negocio, que asistía a cada evento escolar aunque tuviera que manejar horas para ligar, que me llamaba su angelito,
Q mi deca q mi valor no estaba en lo q heredar asino en la persona q yo elegiera ser. La sala estaba en silencio absoluto. Incluso algunos de los abogados de mis padres parecen incómodos. H blinos de sus padres, pididor en, y tuve que hacerlo, tuve que hablar de la niña de 2 años que esperaba junto al teléfono cada cumpleaños, esperando una llamada que nunca leg, de las cartas que escriba y enviaba a Madrid, líneas de dibujos y noticias sobre la escuela, que regresaban sin abrir, del hueco que dejaron, del abandono que se siente como muerte lenta. Decimo mi abuelo tuvo que ser madre, padre y abuelo, todo al mismo tiempo. Mi madre, sentada en la mesa de la defensa, tenía el grimas también, pero no supe si eran genuinas o teatro. Mi padre miraba hacia abajo, su mandíbula apretada. Entonces el licenciado dur en hizo algo brillante. Cierre, dijo, nos gusta a presentar evidencia audiovisual. Y el testamento de don refugio incluye videos explicativos que él grab por voluntad propia, para ser presentados en caso de disputa. Y el US permite la exhibición. Las luces se atenuaron y en una pantalla grande aparece mi abuelo. Verlo, con su camisa de cuadros y su sombrero favorito, sentado en el porche del rancho, me rompí de nuevo. Su voz en la sala, clara y fuerte, sin rastro de confusión o senilidad. Si están viendo esto. Commons, yes por Clara y Eduardo decidieron impugnar mi testamento. No me sorprendí. Siempre han creído que el dinero les pertenece por derecho de nacimiento, sin entender que la herencia se gana con amor, con presencia, con respeto. Seguí hablando durante casi 10 minutos. Expliquimo haba intentado contactar a sus hijos durante años, si ellos solo responden cuando necesitaban dinero. Si haba volado a Madrid 2 veces para intentar reconstruir la relación y ambas veces le dijeron que estaban demasiado ocupados para verlo en más de unas horas. Simo cuando les pedí que al menos llamaran a Citlali en su cumpleaños, prometieron hacerlo y nunca cumplieron. Después describí a Citlali, dijo mi abuelo con ojos brillantes, no como nada sino como hija. Ella se quedó cuando ellos se fueron. Ella lor mis triunfos y mis pérdidas. Ella aprendí el negocio no por ambición sino por amor. Por cur entenderme conocerme. Si la dejo todo es porque ella es mi verdadera heredera, no de mi dinero sino de mis valores. Cuando el video terminó, el silencio en la sala era tan denso que parecía es leído. Vi el US escribiendo notas, su expresión inelegible. Vi mi madre limpiando los ojos, pero ahora parecen lágrimas de vergüenza, no de dolor. Vi a los empleados del rancho en las bancas del fondo, asintiendo con la cabeza, vindicados. Y el licenciado dur en presentar más evidencia. Las evaluaciones psicológicas de mi abuelo realizadas semanas antes de su muerte, mostrando capacidad mental completa. Testimonios por escrito de doctores, del notario, de socios de negocios, todos confirmando que don refugio haba estado sido consciente y determinado en sus decisiones hasta el final. Finalmente, leg el momento que cambiar todo. Y el USS Enches pidi a mis padres que testificaran. Mi madre subí primero. Elegante y compuesta. Lista para dar su versión. Fel licenciado dur en. Que tenía derecho a contrainterrogar. Fu directo al grano. Sierra Laura. Si endo fu la última vez que habló con su hija antes del fallecimiento de don refugio. Mi madre dud. No recuerdo exactamente. Permítame refrescar la memoria.
dicho dur en, sosteniendo un documento. No es cierto que la última llamada telefónica que usted hizo aceitali fue en diciembre de 2010, cuando ella tenía 2 años, para informarle que no regresar en para Navidad. Mi madre polidechi, posiblemente. Y no es cierto que cuando aceitali intenta contactarla en múltiples ocasiones, incluyendo cuando cumple 15 años, 18, 21, usted nunca responde. Vamos ocupados construyendo nuestra vida, responde mi madre. Y su voz sonaba defensiva. Siempre plain vamos reconectar. Y no es cierto, continue dur en, que usted y su esposo contactaron a don refugio en 2022, hace solo 3 años, pidiendo un préstamo de 2 millones de pesos para una inversión en Madrid y que cuando el condition el préstamo a que ustedes visitaron aceitali, ustedes rechazaron la condición y cortaron comunicación. Eso es sacar las cosas de contexto. Tartamude mi madre. Tengo los correos electrónicos. Cierre. Dijo dur en, entregando documentos al juez. Don refugio escribe. Por favor. Vengan a ver a su hija. Ella los extra. Y el dinero se los doy sin problema. Pero necesito saber que la familia sigue siendo importante para ustedes. La respuesta de la señora Laura fue, y cito, Pap, aceitali es bien contigo. Nosotros no podemos viajar ahora. Transfier el dinero y hablamos después. Fin de la cita. La sala está en murmullos. Y el juez golpe su martillo pidiendo orden. Mi madre intenta explicar pero sus palabras sonaban huecas. Era una inversión importante. No entiendes la presión que es vamos bajo. Amara distancia y es también vilido. Siempre pensamos en ella. Mentira tras mentira y cada una es transparente que la anterior. Mi padre testifica después y el licenciado dur en lo desmont con la misma precisión en corriga. Cules el cumpleaños de su hija. Mi padre no supo responder inmediatamente. ¿Sabe de dónde estudia la universidad? La UNAM, responde, claramente porque había escuchado al dado durante el juicio. ¿Qué carrera estudia? No responde. ¿Sabe cules su profesión? Algo con yoga, dijo, con desdén involuntario en la voz. Dur en sonri tristemente. Cierre. Es hombre no conoce su propia hija. Reclama derechos sobre una herencia pero no puede recordar los detalles básicos de la vida de aceitali. ¿Qué tipo de padre es este? Y el momento definitivo leg cuando el juez, por iniciativa propia, hizo una pregunta. Sierra Laura, Sir Eduardo, durante estos 14 años de ausencia, ¿alguna vez se preguntaron si estaba su hija en sus cumpleaños, en Navidad, en momentos importantes? ¿Alguna vez sintieron la necesidad de estar presentes no por obligación sino por amor? Mi madre abrió la boca pero no salió nada. Mi padre miraba otro lado. Y el juez neg con la cabeza lentamente. Y es todo lo que necesito escuchar, dijo. Pero entonces sucede algo que nadie anticipa. Y el juez mir directamente a mis padres y dijo, antes de dar mi veredicto, hay algo que deben saber. He revisado no solo los documentos de este caso sino también los registros legales más amplios. Parece ser que ustedes, Sierra Laura y Sir Eduardo, presentaron esta demanda no como tilmo recurso sino como primera acción. Ni siquiera intentaron contactar a aceitali directamente después del funeral para hablar, para reconectarse, para cenar. Fueron directamente a los abogados. ¿Y es esto correcto? Mis padres intercambiaron miradas. Pensamos que es limpio manejar esto legalmente, dijo mi padre. Y el juez se quitó los lentes,
los limpi, y habel con una voz que cordoba como vidrio. Limpio, ustedes abandonaron a su hija durante 14 años. Su padre, don Refugio, la crió solo porque ustedes eligieron su conveniencia sobre su responsabilidad. Y cuando el mujer y deja su fortuna a quien estuvo presente, ustedes no sienten remordimiento, no buscan reconciliación, van directamente por el dinero, y tienen el descaro de lamarlo limpio. La sala completa contiene la respiración, y ahora, continúa el juez, permtan mostrarles algo. Sir Secretario, por favor presente el documento de 47. Un empleado del tribunal entrega papeles al juez, quien comienza a leer. Esto es una carta, escrita por don Refugio, dirigida a este tribunal en caso de que su testamento fuera disputado. Fue entregada a mi oficina hace 6 meses, junto con instrucciones de que fuera abierta solo bajo estas circunstancias. Y comienza a leer. Estimado juez que vea este caso. Si es leyendo esto, es porque mis hijos decidieron pelear por dinero en lugar de honrar la memoria de su padre. No los culpo completamente, siempre fui blando con ellos, les permitir de responsabilidades. Pero aceitlalí no le permite nada excepto crecer con amor, con el mites, con valores. Ella no es perfecta, nadie lo es, pero es genuina. Si están cuestionando mi decisión, preguntense esto, ¿quién estuvo presente? La respuesta les dar todo lo que necesitan saber sobre justicia. Cuando termine de leer, el juez ser la carpeta y mira a mis padres con una expresión que mezclaba decepción y algo parecido a asco. Este tribunal reconoce que los padres tienen ciertos derechos, pero esos derechos no son absolutos cuando los padres han abdicado completamente de sus responsabilidades. Don Refugio Montemayor estaba en completo uso de sus facultades mentales. Su testamento fue creado con César a legal apropiada. No hay evidencia de manipulación por parte de Citlali. De hecho, toda la evidencia apunta a una nieta devota y unos padres ausentes que solo aparecieron cuando había dinero en juego. Por lo tanto, este tribunal falla a favor de la defensa, y el testamento de don Refugio Montemayor es válido y es ejecutado en sus términos. Además, los demandantes eran responsables de todas las costas judiciales de ambas partes. Se levanta la sesión, fel golpe del martillo reason como trueno. Y entonces paz lo que est en esa imagen que seguramente has visto. Mi madre, en un acto de pura rabia y frustración, puso los ojos en blanco, un gesto tan exagerado que varios en la sala lo notaron. Mi padre cruz los brazos, su cara retorcida en desprecio. Pensaron que ya todo había terminado, que podían mostrar su verdadero rostro, pero el juez no había salido todavía de la sala. Los vio, se detuvo, y en un movimiento extraordinario, rigors a Cecilia, Sir Laura, Sir Eduardo, dijo con voz peligrosamente tranquila. Acabo de verlos poner los ojos en blanco ante la decisión de este tribunal. Mi madre intenta componerse. No, sire, yo solo, no me mienta en mi sola. Interrumpí el juez. He sido magistrado por 30 años. Es reconocer el desprecio cuando lo vio. Entonces hizo algo que deja todos admirados. Quiero hacer algo más antes de cerrar definitivamente este caso. Sir Secretario, por favor léeme el licenciado Mendoza. Hubo confusión. ¿Quién era el licenciado Mendoza? En minutos, entra a la sala un hombre mayor, vestido impecablemente,
con un portafolio. ELUS explic. El licenciado Mendoza es especialista en derecho civil y familiar. La ped que estuviera en espera por ten a la sensachi and que haber a necesidad de medidas adicionales. Sir Mendoza, por favor explique lo que descubrí. Y el abogado abrió su portafolio. Su cierre, a petición del tribunal, investigó las finanzas de los demandantes Laura y Eduardo. Los hallazgos son perturbadores. Durante los últimos 15 años, don refugio transfiere a sus hijos un total de 2 millones de pesos en varios préstamos y ayudas, ninguno de los cuales fue pagado de vuelta. Los registros muestran que cada vez que solicitaban dinero, prometen visitar a su hija. Nunca cumplieron esa promesa. En términos legales, esto podrá considerarse fraud. La sala explot. Mis padres se pusieron de pie, gritando objeciones. Su propio abogado intentaba calmarlos. Elus golpe su martillo repetidamente hasta que hubo silencio. No estoy diciendo que vaya a procesar por fraud, aclara Elus. Pero quiero que entiendan la gravedad de sus acciones. No solo abandonaron a su hija y después intentaron quitarle su herencia, también estafaron a su propio padre durante años. Don refugio, siendo el hombre noble que por lo que vio fue, nunca los denuncie. Pero yo he visto suficiente para entender por qué los desert. Y francamente, después de verlos hoy, creo que fue suave con ustedes. Se volví hacia si aridas itlali, es tribunal no solo valida el testamento de su abuelo. También quiere que sepa que su abuelo tiene razón. Usted merece esta herencia no por ser sonada sino por ser la hija que sus padres nunca fueron. Use estos recursos sabiamente. Nalo con su vida. Y nunca permita que personas como estas, que solo ven valor en pesos y no en personas, definen su valor. Puedo decirles que no enfrentan solo la pérdida de la herencia sino posiblemente cargos adicionales si deciden continuar su comportamiento frívolo y vengativo. Y hacia mis padres con ojos de hilo. Y ustedes dos, vientes de tribunal y reflexionan sobre qué tipo de personas se han convertido. El dinero que perdieron hoy no es nada comparado con los años que perdieron con su hija. Esa es una cuenta que nunca podrán pagar. Ahora se levanta la sesión. Esta vez el martillo fue final. La sala se vació lentamente. Mis padres salieron rápidamente, evitando las cimarras, evitando mi mirada. No hubo palabras de despedida, no hubo reconocimiento. Solo se fueron, tal como se han ido 14 años atrás, como fantasmas que nunca fueron reales. Yo me quedé sentada, temblando, apenas procesando lo que acababa de pasar. Haba ganado, no solo legalmente sino moralmente. Elus haba visto la verdad y la haba declarado públicamente. Sebastián en mi abraz, y fue entonces cuando finalmente no de tristeza sino de alivio, de liberación, afuera del tribunal. Los empleados del rancho me esperaban. Do acata mi abraz con fuerza, oliendo a canela y a hogar. Don refugio estar orgulloso, mija mi sasur. Y sup que ten razón. Los reporteros gritaban preguntas, pero el licenciado dur en manage todo con profesionalismo. Hubo una declaración breve. La justicia prevalece hoy. Don refugio Montemayor tom decisiones con science basadas en años de experiencia con su familia. Y el tribunal ha validado esas decisiones. La familia Montemayor no tiene más comentarios y pide privacidad para procesar su duelo. Si esto te est moviendo porque también vivís del juicio de una familia, porque también has sentido que te miden ms por tu cuenta bancaria que por tu corazón,
no est solo ni solo. Es canal y es un espacio seguro para hablar de clasismo, dignidad y justicia. Suscarbate para encontrar historias nuevas cada semana, estrategias para proteger tu corazón y recordatorias de que tu valor no se mide en pesos. Ac nos acompañamos en lo real, lo que duele y lo que sana, pero la historia no termina. Porque daba algo importante por resolver. La familia de Sebastián. Cuando regresamos a la ciudad de México, yo ya no era la misma persona que había entrado a este tribunal. Había enfrentado a mis padres. Había ganado una batalla que nunca quise pelear. Y había recibido una validación en pública de mi valor como persona. Yo no estaba dispuesta a aceptar migallas de respeto de nadie. Y eso incluye a los Velazer. Doa Fernanda había llamado dos veces durante el juicio. Dej mensajes efusivos, invitaciones a cenas, sugerencias de reuniones familiares. Ahora que mi patrimonio era conocimiento público, ahora que los periódicos hablaban de la heredera de 180 millones de pesos, yo era asbitamente aceptable, deseable, digna. La hipocresía me quemaba más que cualquier recazo inicial. Sebastián estaba furioso con su familia avergonzado por su cambio de actitud tan transparente. Pero yo necesitaba cerrar este reculo de una forma que me dejara en paz. Excepto una invitación a cenar en casa de los Velazer. Pero esta vez fue en mis propios términos. No en taxi ni en el auto de Sebastián sino en mi camioneta. Una Escalade negra que había sido de mi abuelo y que yo raramente usaba. No con ropa de zara sino con un vestido de diseñador mexicano. Elegante pero no ostentoso, con joyas sencillas pero claramente de valor. Mi cabello perfectamente arreglado, maquillaje profesional. No para impresionarles sino para mostrarles que yo también puedo jugar al juego de las apariencias, pero que había elegido no hacerlo antes. La expresión en la cara de Doa Fernanda cuando abrí la puerta fue de shock brevemente disimulado por una sonrisa exagerada. Citlali querida, que gusto tenerte aquí de nuevo. Paz sin esperar invitación. Sebastián a mi lado con una mezcla de orgullo y nerviosismo. La familia completa estaba a todos vestidos para impresionar, todos con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Valeria intenta abrazarme como si fuéramos amigas de toda la vida. Don Rodrigo me ofrece la mano con un respeto que no había tenido la primera vez. La hipocresía era tan densa que casi para tocarla. Nos sentamos para cenar. La conversación inicial fue incómoda. Llena de cumplidos forzados y preguntas indirectas sobre mis planes con la gerencia. Finalmente, no pude más. Doa Fernanda dijo, interrumpiendo una discusión sobre no recuerdo que. Quiero hablar claro porque no nos has bien a nadie seguir con esta farsa. Las salas se silenci. Ustedes me rechazaron cuando pensaban que era una maestra de yoga pobre. Me trataron como si fuera menos. Como si no fuera suficiente para su familia, para su hijo. Doa Fernanda intent interromper pero levant mi mano. Por favor, déjeme terminar. Ahora que saben que tengo dinero, me tratan diferente. Me llaman, me invitan, de repente soy aceptable. Pero yo soy la misma persona. La única diferencia es lo que ustedes saben sobre mi cuenta bancaria. Sebastián apretó mi mano bajo la mesa, su apoyo silencioso pero palpable. Continuo. Creo que entienden algo. No necesito su aprobación. No necesito su aceptación. No necesito formar parte de su círculo social ni de sus miembros ni de su mundo. Tengo mi propio mundo, construido por un hombre que me ens que el valor est en el carácter,
no en la cartera. Yes mundo esms rico que qualquier cosa que ustedes puedan ofrecerme. Doa Fernanda Polideci. Valeria miraba su plato. Don Rodrigo ten la mandibula apretada. Pero yo no haba terminado. Amo a Sebastián. Voy a seguir amando a Sebastián. Pero nuestra relación no necesita la bendición de una familia que solo me valora por mis en miras de cuenta. Si ustedes quieren ser parte de nuestras vidas, ser bajo condiciones de respeto mutuo y autenticidad. No hemos juegos, no hemos clasismo, no hemos mediciones de quien merece cubas dos en apellidos o propiedades. El silencio que sigue fue absoluto. Fue Don Rodrigo quien habló primero, sorprendentemente. Tienes razón, dijo. Con vez pasada, no te tratamos bien la primera vez. Hicimos suposiciones, digamos que nuestros prejuicios dictaron nuestras acciones. Y eso estuvo mal. Doa Fernanda, con algrimas en las ojos que parecen genuinas por primera vez, Adi, no tengo excusa. Creen un mundo donde estas cosas importan demasiado, y se lo transmito mis hijos. Pero vert pelear por tu herencia, ver simo enfrentes de tus propios padres con dignidad, me hizo reflexionar, no sobre tu dinero sino sobre tu carácter. Y me avergons de simo te trat. No es si fue sincera o si fue un acto ms. Pero en ese momento decid que no importaba, porque sabe mi verdad. Sabe que haba peleado por lo que era justo, que haba honrado a mi abuelo, que haba mantenido mi integridad. Y eso era suficiente. Gracias por su honestidad, dije. Y el tiempo de si es genuina. Pero quiero que sepan que Sebastián y yo construiremos nuestra vida juntos, conocen su bendición, preferiblemente con, pero no es un requisito. Esa noche marcan antes y un después. Los Velazer, para su cardido, hicieron esfuerzos genuinos por cambiar. No de la noche a la mañana, porque esas transformaciones nunca son instantáneas, pero gradualmente. Doa Fernanda comienza a hacer preguntas reales sobre mi trabajo, sobre mi abuelo, sobre mis planes. Don Rodrigo me invita a hablar de negocios sin condescendencia. Valeria, sorprendentemente, se volvió aliada, admitiendo que siempre haba sentido la presión de las apariencias y que mi valiente le haba dado permiso para cuestionar esas expectativas. Sebastián y yo nos casamos año después, en una ceremonia pequeña en el rancho de mi abuelo en Guanajuato. No fue la gran boda de sociedad que Doa Fernanda probablemente haba imaginado para su hijo. Fue time, con las personas que realmente importaban, amigos cercanos, empleados del rancho que eran familia en todo menos en sangre, algunos parientes lejanos de mi abuelo que me habían apoyado. Los Velazer asistieron y, para mi sorpresa, se mezclaron genuinamente con todos, sin aires de superioridad. Doa Fernanda lor durante los votos y esta vez las algrimas parecen reales. En cuanto a mis padres, nunca volvimos a hablar. Después del juicio, intentaron apelar por su abogado las convencí de que era inútil y costoso. Se fueron de México y, según escuché, regresaron a Madrid. No siento satisfacción por eso, solo una tristeza tranquila por lo que pudo haber sido y nunca fue. He hecho terapia, mucha terapia, practicando el abandono, el rechazo, la batalla legal, pero también practicando el regalo que mi abuelo me dio, no solo dinero sino una educación en valores, en dignidad, en simo mantener de firme ante las tormentas. Tom control de grupo agroexportador Montemejor y, con ayuda de los gerantes que mi abuelo haba entrenado durante décadas,
lo hemos expandido. Pero también en cre una fundación con su nombre, enfocada en apoyar a niños y niñas criados por abuelos, por familia extendida, por la comunidad, porque que miles de titulares en Mexico, niños abandonados por padres que persiguieron sus propios suyos, criados por abuelos que dieron todo. Esos niños merecen saber que no están solos, que su experiencia importa, que pueden construir vidas extraordinarias no a pesar de su dolor sino en part gracias a la resiliencia que es dolorless. Mi vida ahora es extra, un equilibrio entre dos mundos. Sigo dando clases de yoga porque me conecta con algo más grande que el dinero. Sigo viviendo en departamento en la Roma. Aunque ahora también tengo el penthouse en Polanco que ya no oculto. Manejo la empresa con seriedad y visión. Pero también me tomo tiempo para sentarme en el porche del rancho, mirando las mismas montas que mi abuelo miraba, sintiendo su presencia en el viento. Sebastián decía mubles ahora, con un taller en San Pedro que es su refugio creativo. Su familia ha aprendido a respetar su camino. Y él ha aprendido que el amor verdadero a veces significa decepcionar expectativas para honorar tu verdad. La leche en más grande que aprende en todo esto no fue sobre dinero ni sobre herencias ni sobre justicia legal. Fue sobre saber tu valor independientemente de las etiquetas externas. Durante años, permit que otros me definieran, la niña abandonada, la nieta pobre, la maestra de yoga sin futuro, la heredera calculadora, pero ninguna de esas etiquetas era completa. Yo soy Citlali Montemayor, nieta de un hombre extraordinario, maestra de yoga, empresaria, esposa, sobreviviente, mujer que se niega a ser reducida a un número en una cuenta bancaria o una historia trágica de abandono. Soy compleja, contradictoria, todavía sonando, todavía creciendo. Y eso es bien. Si algo de esta historia te reason, te invito a suscribirte. No solo por más historias como esta sino porque cremas un espacio don tu valor no se mide en pesos, don el clasismo no tiene lugar, don tu experiencia importa. Honoramos lo que dual. Compartimos formas de cuidarnos y recordemos que la pertenencia no se compra. Tu experiencia cuenta y nuestra comunidad te recibe con cariño. De like si alguna vez has tenido que demostrar tu valor a personas que ya han decidido que no eres suficiente. Comparte si conoces a alguien que necesita escuchar que puede sobrevivir al rechazo familiar y construir algo hermoso del otro lado. Y comenta acaballo, si fue el momento en que decides que tu valor no lo definen los demás. Me encanta leer tu historia. Finalmente, quiero decir esto, don si que estás viendo esto, si cual si tu situación, si estás enfrentando clasismo, si te miden por tus zapatos en lugar de por tu corazón, si tu familia te ha rechazado por razones que no tienen nada que ver con quien eres realmente, escuchen bien. Tu valor es intrínseco. No necesitas la validación de un tribunal, ni de una familia de abolengo, ni de nadie más que ti mismo. La justicia a veces lega en forma de veredictos legales, pero más frecuentemente lega cuando te despiertas en día y te das cuenta de que ya no necesitas que otros te ven para saber quién eres. Es de ya ganaste. Mi abuelo me enseñó, mi dej dinero, pero más importante, mi dej una barjula moral que ninguna cantidad de pesos puede comprar. Y ahora yo te lo paso a ti. Veils por quien eres, no por lo que tienes.
Y cualquiera que te diga lo contrario simplemente no merece un lugar en tu mesa. Gracias por escuchar mi historia. Nos vemos en el próximo video, donde compartiremos mis experiencias de quienes han navegado el clasismo, la justicia familiar y el camino hacia reclamar su dignidad. Hasta entonces, see you date mucho. Valora tu historia y recuerda que siempre hay un lugar para ti.